kwa kiti. Haki venye tunipiga hizo jokes za Nanyuki na Nairobi. Sasa funny tena. Na siku get at first I think get. Sasa ndio watu washajua. Ili cut haiku record na tulikuwa tumesema rais wetu Ruto anaweza ishi Nanyuki cause yeye ni nabii ama anaweza ishi Nairobi. Atoe honey. But akona honey wake. ama anini awe Zuchu tena sasa. Na sukari. Yeah, anyways. Ama yeye anabeba sugar mama. I wonder. Yeah, tuambie tu like venye tu ulipick program MSU, now that ushatuambia how you pick your program at JKUAT. Yeah, so for me time I got to MSU nilikuwa nimeacceptiwa kufanya agricultural economics. That's the program I applied for. But uzuri wa shule hapa, within your first year of school you can change programs if you want, and it's pretty easy. So I just went and talked to sisi tunawaita academic advisors. So I just went to my academic advisor and I told her that I didn't want to do economics. I wanted to go into engineering. So I was given, there's a prerequisite exam that you do, and I passed that exam and I was admitted into the College of Engineering. Wow, watu ni wachopi bana. Watu ni wachopi wanaenda straight to academic advisor. Sisi tuko na academic advisor but shida zetu ni mingi. Tunapoka hiyo academic advisor tunaenda kwa registrar. Tunajaribu. Yeah, nakumbuka when I switched my program. Yeah. Well, nitakuuliza but acha nishare kidogo. Yeah. So mi Kenya nilikuwa nimeattend University of Nairobi, nilikuwa na study MBCHB. Medicine and surgery. Nilikuwa nakaa Chiromo, the land of the living and the dead. And nilifanya complete first year nikamaliza cause my parents walikuwa hawakuwa wanataka nikuje. Wao walikuwa hapo like medicine ni prestigious course, hii ndio unafaa ufanye. So kama uende kufanya hizo country unataka kwenda, sisi tunataka ufanye hiyo medicine. Yeah, so nilikuwa na apply chini ya maji, naambia my brother, sasa niko interview University of British Columbia. Hata ajui. Sema Columbia, Columbia inajulikana iko US. Hizo, so nika apply for, nilikuwa natafuta tu a way out. So ni engineering nilikuwa good option. A way option. out of medicine ama a way out of Kenya? Yeah, way out of Kenya tukupata tu a scholarship tu. So nika apply mostly engineering, civil, mechanical. Ilikuwa civil, mechanical mostly. Yeah. So nikakuwa accepted mechanical engineering, University of Toronto. Niliacceptiwa civil engineering, University of California, Berkeley. Na UBC niliacceptiwa some engineering pia, sijui kama I think civil. Yeah. But nili-accept U of T cause at the time yenye nilikuwa nishapata rejection from Arizona State University. Ilikuwa the first school kunipea decision. So U of T kakuja hivi kama nimeichukua mbio. So nikakuja nikaanza mechanical engineering. Nikaifanya for 1 year. Well, the same way umesema, like kufanya hizo calculus, kufanya programming. Kwanza mimi, where I come from, mimi ndio nimeshika like a proper computer mara ya kwanza. Cause Kenya nilipewa computer after KCSE results. Alafu ikaibwa, nikapigwa ngeta Kisumu. Tukifika 500 subscribers, comment hapo chini niwaambie how that laptop was stolen. Yeah manze, so yeah, nikakuja ndio nimeshika computer mara ya kwanza, ndio nimeanza kuprogram. Alafu pia nimetoka Kenya, mentality ni kupata 50%, it's a pass.
So nimekuja hapa 50% ni E. Ni E. Yeah. Fail bana. So ndio ni compete, class average iko C+ all the time, about 66 to 69% hapo ndio class average iko. Yeah. So manze, each time nilikuwa najipata manze niko hapo tu, niko either slightly above ama niko tu hapo kwa average. Yaani exam ikuwe rahisi, Yeah. niko 71%. Exam ikuwe ngumu 70%. Ikikuwa rahisi kabisa ni maybe niko 79, but average imepanda iko 74. Yeah. So manze ikanikwaza sana manze, so nikaenda holiday home and then nikaanza kureflect manze, nilikuwa naboeka huko. Kwanza there is a class nilipita tu yani 50 huko nini juu nikapita tu. Yeah manze, nikasema is this thing for me kweli? So nika text my advisor, kamwambia I want to switch, na nilikuwa najipata each time naanza kurudi kwa vitu za med. So the easiest program ningefanya, cause already nilikuwa napenda mambo ya brain, nikaingia neuroscience. So neuroscience either ningefanya specialist ama nifanye major, na kufanya major ilikuwa inabidi ufanye double major and a minor ama double major tu. Ama specialist and a minor, ama specialized na major ingine. So major unafanya like okay, kama ni 20 nini, major ni 6 I think, kama ni 8 na specialist ni 12. Major was 8, specialist ni 12. Yeah, na minor ni 4 ama 6, sikumbuki vizuri. 4. Yeah, so nilikuwa nishachagua my first major which was neuroscience, na the registrar alisaidia ku transfer some of the credits kama math credits zenye nilikuwa nimefanya in engineering. So nilitransfer some physics from the mechanical, you know, hizo mechanics, dynamics, hizo zote. Yeah, and then I had to pick a second major, so nika try a few classes. Nikachukua classes in political science. Mimi napenda vitu za policy, ku create to system change, hizo vitu to institutional change. So yeah, nikachukua classes in political science, nikachukua classes in African studies, nikachukua classes in physiology and biochemistry. So biochemistry kanileta juu, nikaichana nayo. Pol sci nikachana nayo, nika transfer credits to African studies, because with African studies I was learning vitu zenye manze I didn't get to learn nikiwa Afrika. It's my continent, but sikuweza kusoma hizo vitu in the continent. So yeah manze, so nikakuwa interested more to learn African studies, so ikakuwa my second major. Alafu nikiwa tu within your college, kuna hiyo new college within University of Toronto, nikachukua classes za women and gender studies. So hiyo ingekuwa my minor, but my time ya scholarship ilikuwa inaisha. So nilibakisha one class nimalize minor ya women and gender studies. So umeshaambianga like wazazi wako ulifanya women and gender studies? Mapero wangu? Hata mapero wangu ni ngumu niwaambie program yenye nilistudy. Hata niwaambie neuroscience wata pronounce aje. My dad alimalizia. I am just like, because really uliongelea nini, like how did you navigate this? Your parents wanted you to do medicine, and then here you are, women and gender studies, like. Yeah manze, so manze mimi nilikuwa naambia manze niko neuroscience like you stop at there, like unamaliza tu neuroscience. Wao wananiambia neurosurgery unakata mabrain. Hata sasa hivi hivyo ndio my dad ata explain, hivyo ndio wanajua neuroscience. Yeah. Naambia neuroscience sasa ni the science of the brain. Yeah. But sina the practical experience. Ndio naweza fika hapo, naweza soma hizo hizo EEGs, MRI, naweza soma hizo, but me beyond kusoma nitapea neurosurgeon what to do. Yeye ndiye atafanya, mimi ni the science part of it.
but yeah, yeye tu neurosurgery hiyo ndio anajua. Yeah. So for mapero ilibidi tu nijue tu, naambia tu neuroscience. Nikiwaambia nafanya African studies kuzutopea hatata, pia wataanza kusema wataanza tu, kuna hiyo narrative watu wanasema wasee wanakuja hapa wanafanya easy programs na mimi kama hizo ma African studies. Yeah, so kuna hiyo tu assumption wasee ukuwa nayo, so hatujakuja kusafa. We are meant for soft life. Soft life. No. Yeah. So hivyo ndio niliweza tu sikuwa naambia nini. Sasa nikianza kuambia nafanya women and gender studies, kama time nilipata mtoi bado kuna hiyo nini ananiambia umetokea hadi penye mtoi amezaliwa, ulikuwa hapo. Yani inawa shock. Una change mtoi cause environment wamegrow ni hiyo like a man vile anafaa nini, but hiyo ni story for another day. Ni hiyo tu inawa shock. I think ni mindset shift ina happen when the generations zinaendelea ku move. But hiyo ni story for another day. So manze, nilikuwa interested kujua about the difference in the teaching methods between the Kenyan university we attend, JKUAT, and MSU, because I understand North American institutions ziko heavy on research. Absolutely. Yeah, but sijui kama ni the same for the Kenyan uni. Mlikuwa mnapewa readings? So I only did the first year of Nini, but comparing it to my first year at MSU, it was totally different. So first of all, in terms of like research, nyumbani hata hakuna resources za kufanya research. Let's start there. The few resources they have, it's probably the 4th or 5th years who are using them to do their final year projects and stuff like that. So your first and second year, you just do classes. So there isn't much undergraduate research going on in especially in engineering. I would say specifically JKUAT penye mimi nilikuwa. And also pia shortage of resources, both human capital na resources for the student. So in terms of laboratories, in terms of technicians to support students, hawako kabisa. So nilikuwa for example, one of the laboratory classes that we took when I was a first year graduate, when I was a first year student at JKUAT, tulikuwa tunawekwa in groups of 15 students kuwako one station, and that's whatever you're working with is a very tiny equipment. Unless una peep juu ya watu hivi, you really can't even see what's going on. It's only about 2 or 3 of you when you wanna work on the equipment, and then the results mna share. Mwende mkaandike report huko, like unaandika report but you have not gained the practical experience, which is the whole essence of doing laboratory work. Which when I compare it to when I came to MSU, at MSU group work mkipita watu wengi sana ni watu 5, and hao watu 5 mko na lab bench yenye every single one of you actually gets to practically do what you're supposed to do. When it comes to things like writing reports, we have support with things like writing centers, right? Ukiingia first year unachukua, there's a mandatory writing class where you are taught you are taught academic writing and how hizi ni vitu zote hazikuwa JKUAT. Unapewa unafaa uandike report, but well, the only knowledge uko nayo ya kuandika ni compositions ulikuwa unaandika primary. Ile report card yako ulikuwa nayo. Hiyo ndio report yenye unajua. Barua za kutuma. Na barua za kutumia watu nini time ya funky. Actually when niliingia African Studies, hiyo paper ya kwanza niliandika. Mimi sikuwa najua about kufanya hizo ma Chicago style MLA the reference. Sikuwa najua kuweka citations. So bado nikatolewa marks za kutoweka good citation. Na the teaching assistant akaniambia unafaa kufanya citation vizuri.
mi bado sielewi. Unaona? So hadi msaka akakuja kuniambia rock talk. Kaniambia hey, hivi ndio unafanya citations, but ni kitu yenye na wish maybe ingewekwa to our high school pedagogies. Hiyo syllabi. Yes, because actually high schools and also Canada na US, they are taught academic writing in high school. Their final year of high school, they have to take an academic writing class before you join college. And then when you join college, the first year of college, you're also supposed to take another academic writing class. So hapo ndo nilianza kulearn like vitu kama storytelling in science, na vitu kama hizo. So and then the other resource nilikuwa naongea about ni like human capital in terms of professors. So for example, nilikuwa naongea about our engineering design class, right? I was in JKUAT in 2015. By 2015 vitu kama AutoCAD, and there's something also we call the GeoPark. Those are the main softwares zenye zinatumika ku draw engineering designs. But sisi tulikuwa tunaambiwa tulete paper na ile T-square. Sijui kama mmeona watu wa engineering kuna nini fulani na kuanga hivi ndefu inachomoka kwa bag. Tunajua watu wa engineering wenye na hizo ma T-square zao zenye wakituangalia hivyo wanasema ati nyinyi hamna life. Hamna life. Engineering sword. Alafu wao wanatuangalia wanasema nyinyi hamna future. Hamna future. Unatembea na fimbo everywhere. Kwa ready weapon. Wewe unatembea na fimbo kila pale unaniambia sina future, mimi natembea tu na bag yangu. Wewe unasema kuna tofauti. So they used to make us bring those and tunachora engineering designs kwa karatasi like an actual paper. Well, while at that point, schools here in North America and most of the rest of the world had already moved to drawing stuff on computers. That is what the industry required. Nobody nowadays asks you to give them paper-drawn engineering designs, right? So, hiyo ndo kitu tulikuwa tunafanya, and you're supposed to be at par with your peers. And then also that class, the professor was teaching us at JKUAT, was also teaching at TUK. Yes. So you can imagine per semester, I think alikuja class only like 3 or 4 times the whole semester. The professor only comes to the class once a month, and this is a very practical, like engineering design is something you need to exercise, practice, do it over and over again, have a lot of support to get those technicalities right. But professor anakuja once every 3 weeks. Akona classes, akona private classes. Akona private classes, anaenda kufunza TUK, anakuja. As someone who has like an uncle as a professor, like I won't say like where, akona his own private practice that he does. Akona nini anitwaje? Kuna biashara ya furniture. Like akona anafunza different places at the same time, so he doesn't get to interact with people like his students and stuff. Like it's just he has like maybe 10 things going at the same time. Actually, I have a friend pia in a different country in Ghana na pia anafanya his master's program na alikuwa ananishow I have to end this call because nimeona email professor ako available saa hii anaweza kuja class, hajakuwa akikuja daro. Actually niwaulize nyinyi, like is there any point yenye professor like mnapewa hiyo class schedule for the whole semester? Kuna time yenye prof alimiss kukuja tu na maybe no communication nikiwa Kenya? No, ukiwa like MSU and no, absolutely not. Nope. I can count the number of times any professor ever missed a class, and if they missed a class, they would either give an assignment for you to do during that class, or have a TA come and monitor that class, or request for you to request the class if they could set up a time for a makeup class. I'ma open up office hours. I'ma extend office hours. Yes. Did you have office hours in Kenya? On paper. We had office hours on paper. But
sijaipata professor kwa ofisi yake during office hours. I don't know if it's just me, but I stand corrected, but JKUAT hiyo department ya ABE mimi hakuna siku nishaienda office hours nikapata professor kwa available. Yeah, na niwaulize there is a video niliona. Yeah, exactly. Hata nionyeshe hapa the video. This is a video, nitaiweka hapo hivi. Yes. So this is a video of a professor proposing to his student. Oh no. Yeah, this is somewhere probably it must be an African institution. And you know, like the weird thing is that naona my students wanani kama wanasherekea like. Yeah. That should. What's your opinion on this? You're in a position of authority, stay in that position of authority. Exactly. Do not like nini tuaje kuna ile zile za maybe huyo msichana anakubali tu ndio apate grades poa, si ndio? Yeah. Huyo msichana maybe anakubali tu juu place yenye ametoka it's not good, sasa anataka ni mtu mwenye ata take care of her. But honestly, you even hata kama msichana amekubali, you are a predator. Yes. Alafu, do you feel like a Kenyan ama like African institution, sana public institutions, hizi cases zinakuwa pia BBC did something about ilikuwa sex something. Yes. Yeah. Na like mna feel like hizo administrations wanafanya any deliberate intentional nini like wanna make sure kuna repercussions for these professors na maybe kuchange to mindset zao say about vitu kama hizi? I don't think like, so. Like saizi like nimekuwa hapa like sijakuwa so much in touch with Kenya, like I can't say like najua what's been happening, but from the time I was there and I was so engaged into like what's happening in Kenya, I don't even just coming forward as being sexually assaulted, nobody will come forward because it was like wewe ndio uli vile ulikuwa unajileta kwa professor, you know? Yeah, like kitu kama hizo office hours zenye unasema ati huko haipata nini professor nini office hours, maybe professor alikuwa na watu wake wa office hours, you know? I wouldn't be surprised. Yeah, and acha wase watuambie hapo kwa comment section wenye walienda to universities in Kenya. Yeah, na tuko more curious kusikia tu from those who attended like the public universities. Yeah, alafu so Ines, nilikuwa nikuuliza about we swali yenye uliniuliza nairudisha back to you. When uliambia Pero I'm doing Spanish, like what was reaction? Honestly, like my mom has never had any issues with me doing whatever kwa sababu mamangu alikuwa zile za I was always responsible, like whatever I do, whatever you want to do. Haikuwa like an issue. Mimi nilikuwa nataka kuolewa na ule Alejandro wangu kwenda huko Mexico, you know, just get the lingo. And by the way, I'm telling you this, na nimesema ati doing political science was easy. As in compared to like doing computer science, it was like fairly easy for me. But nakwambia it is not as easy. Usikuja hapa ati nataka kufanya political science, ule msichana alisema tulikuwa rahisi. It wasn't easy. You took some political science classes. It was not it's not bus. Yeah, it wasn't easy. Kuna a lot of research you have to do research almost every week. And your language has to be very political science. Like it's not easy. But me, my mom, no, my mom hata alijua juzi nilifanya political science. Mamangu hata kwa anajua nilikuwa nafanya nini. Yeah, na niwaulize the kind of readings mlikuwa mnafanya, because sahi tuko age yenye like vitu zina move very fast. There's lots of research happening,
Sahii mnaweza ona venye AI ina transform different industries. The kind of papers mlikuwa mnasoma hizo like readings nini zilikuwa kama za mwaka gani hivi? For most of my classes, they would say go for papers 10, like do not go for papers past 10 years of the year that you are in, right? So kama 2017 tulikuwa tunatumia papers, you're encouraged to use 5 years within 5 years, but if it's not a very researched idea, you can go up to 10 years. That's the maximum. So 2017 I was only allowed to write on papers only up to 2007, unless it's a special subject that requires you to go back. Come, I wrote a paper on like pre-colonial women and politics in pre-colonial Kenya. So for that you're allowed to, but for my science programs, yeah, you are encouraged to stay within the most current trends. Even better if you can go for papers within 3 years of what you're trying to write about. I mean, for me, the only thing, it was always like you had to submit scholarly paper, peer-reviewed. I think they called it like peer-reviewed papers. So it didn't really matter like in imetokelezea when or whatever, but it had to be peer-reviewed. And another thing I could say, most of my courses ilikuwa na already readings za kufanya. Maybe hizo readings ungetaka ndio zingekuwa your research, but you had to go a little bit further, but utafute vitu zingine, but ilikuwa always peer reviewed. And then kulikuwa na class, kwanza kuna hii class yenye ilinibore tu, yani ilinisumbua, ilikuwa political theory. Hizo zenye mnasoma by Machiavelli, The Prince, mnasoma nini itwaje? Aristotle, like second chapter, sijui nini, the Leviathan. That class is a bit too, I mean, it makes sense. It's still being used up to now. Is my concept, political concepts and stuff. But we're in a generation where things have moved. Like things have shifted in terms of cultural sensitivity and stuff. And I didn't really feel like it still like applies, which was 1880 something. Like it still doesn't. And it was very contemporary, like European like stuff and Wow. So una feel kuna wasa wamekuwa kiongea about like decolonizing education. Una feel like some of the programs you did kwanza kwa political science, your knowledge ilikuwa decolonized, ukiachana tu na hiyo kama hiyo one course, hiyo one nini? Whenever I did political science courses that gravitated towards Africa, like we will talk about nini, iso kind of like decolonizing some minds.